ഹലോ വെൽക്കം ടു ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദെയർ വാട്ടർ ബാരിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വാട്ടർ ബാരിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റോക്ക്, we can classify them. So what do you mean by aquifers? Aquifers is a Latin word, and it is based on a Latin word aqua, which means water, and fer, which means bear. So aquifer is a water bearing geological formation. Simply we can say that aquifer is geologically a water bearing formation. An aquifer may be defined as a formation that contains sufficient saturated permeable material to yield significant quantities of water to wells and springs. This implies the ability to store and transmit water. It is also known as water bearing formation or groundwater reservoir. Aquifer is simply a space in geologically formed area. It is a geologically or naturally formed spaces or storage which stores water, and it also transmit water. So we can say that simply an aquifer is a water bearing geological formation. നമ്മുടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിനൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂഫേഴ്സിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി വെൽസിലേക്കും സ്പ്രിങ്ങിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാട്ടറാണ് ഫൈനലി ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാച്ചുറേറ്റഡ് സോണിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ വോയിഡ് സ്പേസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ, അക്യൂഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജിയോളജിക്കൽ ഫോർമേഷനാണ്. ചില ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്കിന് വാട്ടർ ബെയറിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി അതർ പാർട്ടിക്കിളാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റോക്ക് ടൈപ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ ബെയറിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ പോറസ് മീഡിയം, അതായത് അതിൻ്റെ പോറോസിറ്റി, പോർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സ്പേസിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ റോക്ക് മെറ്റീരിയലും എത്രത്തോളം വാട്ടർ ബെയർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ അക്യൂഫറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അക്യുക്ലൂഡ്. നമുക്കറിയാം റോക്ക് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സെഡിമെൻറ്റ്സ് ആവാം, കോസ്റ്റ് ഗ്രെയിൻസ് ആവാം, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒന്നിൻ്റെ വോയിഡ് സ്പേസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ മറ്റേ വോയിഡ് സ്പേസ് ലാർജ് ആയിരിക്കും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അക്യുക്ലൂഡ്. അക്യുക്ലൂഡ് ഈസ് എ സാച്ചുറേറ്റഡ് ബട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി ഇംപെർമിയബിൾ മെറ്റീരിയൽ that does not yield appreciable quantities of water to well. അക്യുക്ലൂഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലേ. ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ലെയർ ആണ് ബട്ട് റിലേറ്റീവ്ലി ഇംപെർമിയബിൾ മെറ്റീരിയൽ. ഇംപെർമിയബിൾ മീൻസ് ഇറ്റ് ഡസൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് വാട്ടർ ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫൈനലി goes to well and other water sources. Example of aquifer is clay. Aquifer, second type of aquifer is aquifuge. It is also an impermeable formation, but it neither contains or transmit water. First case we have already said that aquifer means it is an impermeable material, saturated impermeable material. It stores water but it doesn't transmit water. But in a second case, aquifuge means it is an impermeable formation which neither contain water nor transmit. It doesn't store or transmit water. Example is solid granite. And third classification of aquifer is acutard. Acutard is a saturated but it is a poorly permeable layer that may transmit water to or from adjacent aquifers. It is not impermeable but it is poorly permeable. This is an important groundwater storage zone. Sandy clay is an example. So acutard is a important groundwater storage zone where aquifuge neither transmits or contain water. Aquifer is a saturated layer which hold water but it doesn't transmit water.
Next, we can classify aquifers into different types. Aquifer may be classified as unconfined or confined aquifers depending upon the presence of water or absence of water table. We have studied in the last class that water table is a formation in between saturated and unsaturated zone. So, based on the presence or absence of water table, we can classify aquifer into two types. First one is unconfined aquifers. Second one is confined aquifer. Unconfined means it has direct contact with the atmosphere and its uppermost surface is water table. And this unconfined aquifer is also called as phreatic aquifer. Then comes confined aquifer. In confined aquifer, it is bounded by both aquiclude above and below. We have already said that aquiclude means it is a saturated impermeable layer and it is also called as pressure aquifer. These are the major types of aquifer. Next comes aquifer characteristics and aquifer parameters. First characteristics is porosity. We have already discussed porosity. Porosity simply means the void spaces between rock layers. How can we calculate the porosity? Porosity is the ratio of the volume of void spaces in a rock or sediment to the total volume of the rock or a sediment. That is, porosity means volume of void spaces divided by total volume of that rock or sediment. The void spaces tells us that how much amount of water an aquifer can store. We have already said based on the void size, the amount of water is filled in it. So larger the void, larger it can store water. Porosity means volume of pore divided by total volume. We can classify this porosity into two types, that is primary porosity and secondary porosity. Primary porosity is that which is developed during the time of rock formation, and secondary porosity means it is formed due to the process like fracturing and weathering. Next characteristics, effective porosity. Effective porosity means portion of total porosity. ഒരു റോക്ക് ലെയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറേ വോയിഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ചില വോയിഡ് സ്പേസസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, ചിലത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് പോർസിൻ്റെ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയമാണ് എഫക്റ്റീവ് പോറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് പോർസ് ഇപ്പം കുറേ വോയിഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചില വോയിഡ് സ്പേസ് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, ചില വോയിഡ് സ്പേസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വോയിഡ് സ്പേസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം നമ്മൾ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വോയിഡ്സിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് പോറോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് പോർസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം. So it is different from total porosity because some pore spaces may be isolated and does not contribute to the movement of groundwater. The one most important law in groundwater is Darcy's law. Darcy's law is based on an experiment conducted by Henry Darcy in 1856 to study the flow of water through a sand column. Darcy conducted an experiment on the basis of flow of water through a sand column, and he observed that the rate of flow is directly proportional to hydraulic gradient and cross-sectional area of the soil column. Here Q is equal to minus Ka dH by dL. In this equation, Q is the rate of flow and this rate of flow is directly proportional to its cross-sectional area A, and it is also proportional to the hydraulic gradient.
This term dH by dl is called the hydraulic gradient, and K is here the hydraulic conductivity, and hydraulic gradient is a dimensionless quantity. And what are the conditions for validity of Darcy's law? Darcy's law assumes the laminar flow, and it is valid only when the Reynolds number is less than 1 in porous medium. We have studied in physics laminar flow and turbulent flow. Laminar flow occurs when the Reynolds number is less than 1, and Darcy's law is obeyed only in the condition of laminar flow. So from the above equation, Q is equal to minus Ka dH by dl, we can calculate the Darcy velocity. Simply rate of flow divided by area of cross section, we get Darcy velocity. V is equal to minus K dH by dl. And from this, we can calculate the actual velocity. Actual velocity is Darcy velocity divided by the porosity fraction n. These are some relations we should remember. And what are the assumptions of Darcy's law? Steady laminar flow, homogeneous and isotropic porous medium, incompressible fluid, fully saturated condition, and constant temperature. We should note down these points. These points are very important. What is the next property? First property, porosity. We have also discussed the effective porosity. And third characteristics of groundwater is permeability. Permeability is the measure of material's ability to transmit fluid independent of the property of fluid. It is simply the ability of a material to transmit fluid. So what all we have discussed in today's class? We have discussed the classification of rock with respect to their water bearing characteristics. What is simply an aquifer? Aquifer is a geologically formed water bearing formation. Based on the ability to store and transmit water, we can classify them again into three types. First one is aquiclude. Aquiclude is a formation where saturated impermeable material, which is made up of saturated but relatively impermeable material that does not yield appreciable quantity of water to well. Example of aquiclude is clay. Coming to aquifuge, it neither stores water or it neither transmit water. Example, solid granite. Aquitard means it is a saturated zone and it is poorly permeable, and it is an important groundwater storage zone. Example is sandy clay. Then come type of aquifer. We classify aquifer based on the presence or absence of water table. And third type of aquifer is leaky aquifer. Leaky aquifer is a combination of both unconfined and confined aquifer. Unconfined aquifer means water table is the uppermost surface, and that unconfined aquifer has a direct contact with the atmosphere. While confined aquifer is also known as pressure aquifer, it is bounded below and above by aquiclude or aquitard. And first characteristics of aquifer is porosity. It is simply the void spaces. We can calculate the porosity by calculating the volume of a single void space divided by total volume of that rock or sediment. And this porosity tells us that the amount of water that an aquifer can store. And it is again classified into two types, primary porosity and secondary porosity. Primary porosity is that it is developed during the formation of rock, and secondary porosity is formed during the processes like fracturing and weathering. And effective porosity means it is the volume of interconnected pores divided by total volume of that rock.
Interconnected pore means the adjacent voids that is connected. But here the isolated void does not contribute to the movement of groundwater. We have explained a simple law related to groundwater, that is Darcy's law. Darcy's law states that the rate of flow of water is directly proportional to the area of cross section. Also the hydraulic gradient is dH by dL. It is a dimensionless quantity and the constant of proportionality is K, hydraulic conductivity. And it is Darcy's law is only valid for laminar flow and where Reynolds number is less than 1. And for calculating Darcy velocity, we can simply divide this rate of flow divided by the area of cross section. We get Darcy's velocity is equal to minus K dH by dL. And to calculate the actual velocity, we can divide the Darcy velocity divided by porosity fraction, that is small letter n. And these are the basic assumptions of Darcy's law.